நன்றி. இப்போது சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு. மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார். Our Honorable Chief Minister will now present a shawl and memento to Honorable Union Home Minister. இப்போது மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார். Our Honorable Deputy Chief Minister will now present a shawl and memento to the Honorable Union Home Minister. இப்போது மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழக சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி கௌரவிப்பார். Honorable Speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly will now present a shawl to the Honorable Union Home Minister. இப்போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி கௌரவிப்பார். The Honorable Minister for Industries will now present a shawl to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. இப்போது மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி கௌரவிப்பார். The Honorable Minister for Industries will now present a shawl to the Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu. இப்போது மாண்புமிகு தமிழக சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி கௌரவிப்பார். The Honorable Minister for Industries has presented a shawl to the Honorable Speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly. அடுத்ததாக இன்றைய நாளின் பெருமைமிகு நிகழ்வில் வரவேற்புரை ஆற்ற வருமாறு மரியாதைக்குரிய அரசு தலைமைச் செயலாளர் திரு க. சண்முகம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். We call upon the respected Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் வணக்கம். உருவசியும் ஓவா பிணியும் செருவகையும் சேராது இயல்வது நாடு. A country which is free from hunger, epidemics and dreaded enemies prospers. These are the sacred words of sage Thiruvalluvar, and we Tamils follow this dictum for centuries. Today, Tamil Nadu is a model welfare state because for many years our administration is balancing between the development and the welfare of poor and downtrodden for achieving the goal of growth, equity and social justice. Tamil Nadu has a legacy of implementing several development and infrastructure projects and pioneering welfare measures for uplifting the underprivileged. In that path, today is a significant day as we are launching some of the most critical infrastructure projects and dedicating a completed water reservoir project to the benefit of the people. Dedication of the 5th water reservoir at Thervai Kandigai, launching phase 2 of metro rail project, which is expected to bring a transformational change in Chennai urban transportation, expansion of Chennai Trade Center, projects relating to Indian Oil Corporation, elevated corridor at Coimbatore, massive check dam at Nanjai Pugalur. All such projects stands a testimony to the development initiatives of this government. At this momentous occasion, there cannot be a more apt guest than our Honorable Union Home Minister to launch such important projects, who is well known for his grit and ability to make an impossible thing as a possible one. We are honored and grateful to you, sir, for your gracious presence here despite your busy schedule. It is our privilege and honor to have you as our chief guest. I wholeheartedly welcome the Honorable
Union Home Minister with a folded hand on behalf of our Honorable Chief Minister, State Government and the people of Tamil Nadu. Our Honorable Chief Minister, who is presiding over this grand function, is a multifaceted personality. He is a performing Chief Minister. He has been relentlessly working for the all-round development of the state. He is passionate for water management and agriculture development and has a great zeal in implementing welfare schemes. He is a promoter of industry and creator of employment for the youth. He is tough in handling issues like COVID-19 and law and order. I welcome him wholeheartedly on behalf of the government. Our Honorable Deputy Chief Minister, who is a pillar of support to our Honorable Chief Minister in making the development happen in the state. I am happy to welcome the Honorable Deputy Chief Minister. It is also my and other participants, press and media. I once again welcome you all for this grand function. Thank you very much. Nandri, vanakkam. Thank you, sir. இப்போது சிறப்பாக முடிவுற்ற திட்டப்பணிகள் துவக்க விழா மற்றும் புதிய வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா துவங்குகிறது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் கண்ணன்கோட்டை தேர்வாய் கண்டிகை பகுதியில் 380 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நீர்த்தேக்க திட்டத்தை மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தமிழக மக்களுக்காக இப்போது அர்ப்பணிக்கிறார். Honorable Union Home Minister will now dedicate the new reservoir constructed at Kannankote Thervai Kandigai in Tiruvallur district at a cost of 380 crore rupees to the people of Tamil Nadu. A short film on this project. Chennai is one of the fastest growing metropolitan cities in India. The city has a water requirement of around 1 TMC per month, met by Pundi, Pural, Sholavaram and Chembarambakam reservoirs. As a solution to meet the ever-growing demand for water, the Tamil Nadu government, under the able leadership of our Honorable Chief Minister, Edappadi K. Palanichami, has completed the Kannankote Tiruvai Kandigai reservoir, being the fifth reservoir located in Tiruvallur district with a capacity of 0.50 TMC and capable of supplying drinking water of 1 TMC by 2 fillings to Chennai city. This was a pet project of the former Chief Minister and visionary leader Purachi Thalaivi Amma. Built by joining Kannankote and Tiruvai Kandigai tanks, covering an area of 1,497.64 acres. Total storage of reservoirs around the city is around 11,257 million cubic feet, 11 TMC. Now, the increased storage capacity is 11,757 million cubic feet. This reservoir would also supply water towards agricultural requirements. This state-of-the-art reservoir is built at a cost of Rs 380 crores. Being the first reservoir to be built for Chennai city in the last 76 years, this Kannankote Thervai Kandigai reservoir is a true testament of Tamil Nadu government's relentless effort to make it a surplus water state in the country. The best gift you can give to future generation is water. அடுத்ததாக தமிழகத்தில் 61,843 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ள 2ஆம் கட்ட சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். Honorable Union Home Minister will now lay the foundation stone for the Metro Rail Project Phase 2 for Chennai City to be implemented at a cost of 61,843 crore rupees.
A short film about this project will be screened now. Chennai Metro Rail is the new crown jewel of Greater Chennai's rich tradition and grandeur. CMRL's Phase 1 project, covering 2 corridors for 45 kilometers with a total of 32 metro stations, has been successfully completed and is in operation considering the demand for fast, safe, efficient and sustainable public transport system. CMRL's Phase 2 project is being planned for 118.9 kilometers at one stretch, a first of its kind in metro rail projects in India at an estimated cost of rupees 61,843 crores, supported by Government of India, Government of Tamil Nadu, JICA, ADB, AIIB and NDB. Foundation stone for Phase 2 is being laid today. Corridor 3 is a north-south corridor from Madhavaram to Sipcot with 50 metro stations comprising 20 elevated and 30 underground stations connecting the prime locations of Chennai city. Corridor 4 is the east-west corridor from Lighthouse to Punamalli bypass with 30 metro stations comprising of 18 elevated and 12 underground stations. Corridor 5 with 42 elevated and 6 underground stations orbitally integrates the other corridors of Chennai Metro from Madhavaram to Solinganallur to provide seamless connectivity. With the completion of these 3 corridors by 2026, Chennai will have 173 kilometers of metro stretch carrying 25 lakh passengers per day, accounting for 25% of public transport trips, to transform into a world-class destination for investments and economic activities. As part of multimodal integration, the proposed Phase 2 network is to be integrated with other public transport modes, suburban rail, MRTS, city bus service, etc. at 21 different locations to ensure hassle-free and seamless connectivity, improving ease of living for people. Government's key goal. Be ready for an eco-enchanting, tranquil travel. Chennai Metro, Ungal Metro. அடுத்ததாக தமிழகத்தில் கோவை மாநகர் அவிநாசி சாலையில் 1620 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உயர்மட்ட சாலை திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். The Honorable Union Home Minister will now lay the foundation stone for the elevated highway along Avinashi Road in Coimbatore district to be constructed at a cost of 1,620 crore rupees. A short film on the project will be screened now. Coimbatore, the Manchester of South India, is accessible from the north through Avinashi Road, which is the major arterial road to the city. Avinashi Road connects the airport, various educational institutions, industries and hospitals to Coimbatore city. Avinashi Road, being the lifeline of Coimbatore, is ever busy with heavy traffic congestion. To provide congestion-free access to the city, an elevated flyover from Goldwynds to Uppilipalayam was conceived, covering a length of 10.1 kilometers at an estimated cost of 1,620 crore rupees. This flyover is the longest elevated flyover in Tamil Nadu, bypassing 15 traffic intersections, saving 40 minutes in travelling time. This flyover incorporates 4 entry and 4 exit points to various important city junctions and includes 5 pedestrian subways. This project, on its completion in 4 years, would be a crown jewel in the infrastructure map of Coimbatore. அடுத்ததாக கரூர் மாவட்டம் நஞ்சைபுகழூரில் 406 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டும் திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.
Honorable Union Home Minister will now lay the foundation stone for the barrage across Kaveri in Nanjai-Pugalur, Karur district to be constructed at a cost of 406 crore rupees. A short film on the project. Agriculture is a traditional and important occupation for the people of Tamil Nadu. Rivers like Kaveri, Bhavani, Vaigai and Thamirabarani have played a prominent role in ushering green revolution in the state. After he took charge of the reins of the state, the Honorable Chief Minister has launched Tamil Nadu Water Resources Conservation and Augmentation Mission, a program for the future water security of the state with people's participation. Under this program, check dams, small and big, construction of barrages across the river, community-based Kudimaramath schemes, rainwater harvesting programs, both in urban and rural areas, special desiltation program in Delta districts, extension, renovation, modernization of major irrigation systems like Kaveri, Bennare, Bhavani have been launched by Honorable Chief Minister. Water conservation efforts like promotion micro-irrigation also been taken up in large scale. Revival of the traditional Kudimaramath system is an excellent example of the Honorable Chief Minister's vision for the water management in the state. Nadandai Vadi Kaveri is a Kaveri river rejuvenation based on Namami Ganga program. The construction of a Nanjai-Pugalur barrage across the Kaveri river basin at a cost of 406 crore rupees is a part of this initiative. The barrage is 1056 meters long with 73 gates with 0.8 TMC storage capacity. The two channels of Nanjai-Pugalur barrage irrigates 4,041 acres. Apart from irrigation, it also fulfills the water needs for industries, fisheries, horticulture, animal husbandry, and also improve the groundwater level. Honorable Chief Minister's remarkable initiative has resulted in a drastic turnaround of a water deficit state to a water surplus state. As a proof, Tamil Nadu has achieved record food production around 74 lakh metric tons during the year 2019. The vision and efforts of Honorable Chief Minister has been recognized with Tamil Nadu being awarded as the best state first rank in the country in National Water Award 2019 by Government of India recently. The great Tamil poet Thiruvallur said, "By the continuance of rain, the world is preserved in existence. It is therefore worthy to be called Amrit." அடுத்ததாக சென்னை வர்த்தக மையத்தை 309 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விரிவுபடுத்தும் திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். Honorable Union Home Minister will now lay the foundation stone for the expansion of Chennai Trade Center to be implemented at a cost of 309 crore rupees. Short film on the project. The Tamil Nadu Trade Promotion Organization manages the Chennai Trade Center, a premier exhibition complex in Chennai. TNTPO, established in the year 2000, is a joint venture of ITPO and TIDCO. The Chennai Trade Center is established on a 34.61 acre of prime property well connected to the nerve centers of the city. The Chennai Trade Center hosts a variety of trade fairs, exhibitions and conventions for a diverse clientele and continues to maintain a healthy capital structure and profitability
during the 20 years of its successful operations since inception in order to match the increased demand for exhibition space and to host large international exhibitions with state-of-the-art world-class facilities. The expansion project of the Chennai Trade Center has been conceived at a total project cost outlay of 309 crore rupees. The expansion project of the Chennai Trade Center will enable Chennai to become a globally competitive meetings, incentives, conventions and exhibitions MICE destination. The grand vision of our Honorable Prime Minister to drive India forward in trade and industry, aligned with the far-sighted policies of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu in fostering an environment where industry can thrive and flourish, the Chennai Trade Center is proud to be a contributor towards this grand vision. அடுத்ததாக 3200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் 3 திட்டங்களுக்கு மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். The foundation stone for the 3 projects of the Indian Oil Corporation Limited at a cost of 3,200 crore rupees will be laid by the Honorable Union Home Minister. A short film on the 3 projects. The projects for which the foundation is to be laid today are part of the MOU signed by Indian Oil with the Industrial Guidance Bureau of the Government of Tamil Nadu for an investment of over rupees 7,900 crores in petroleum infrastructure during the Global Investors Meet in the year 2019. In addition to meeting the growing demand of the state for petroleum products, the new projects with state-of-the-art technology would enhance the efficiency of fuel supplies besides supplying eco-friendly biofuels. To facilitate the operational flexibility of the new Vallur terminal and for handling coastal movement of petroleum products, a captive POL jetty with a capacity of 2 million metric tons per annum is to be commissioned at a cost of rupees 900 crores at the Kamarajar port. The petroleum demand of Chennai and suburbs is now being met by Indian Oil's Korukupet and Thondeyarpet terminals in North Chennai, as per the advisory of the National Green Tribunal to shift petroleum terminals away from densely populated urban clusters. A new site at Vallur near Kamarajar port has been identified for resiting the existing terminals. Vallur terminal, to be set up over 100 acres at a cost of rupees 900 crores, would receive products from CPCL refinery and the port jetty and supply to the markets by road and pipelines. A new integrated lube complex is to be set up over 70 acres at a cost of rupees 1,400 crores at Amulla Oil Village in Manali. The new plant, with a capacity of 680,000 metric tons per annum, will have state-of-the-art blending and filling technologies to make a range of advanced eco-friendly lubricants and greases. The new lube facility would be the second largest lube complex in the world, besides symbolizing the pride of Make in India when commissioned. These projects would fuel the growth of Tamil Nadu to greater heights of excellence. We thank the Honorable Union Home Minister. We thank the Honorable Union Home Minister for dedicating the new reservoir at Kannankote Thervai Kandigai and for laying the foundation stone for various infrastructural projects. அடுத்து சிறப்புமிக்க இவ்விழாவில் இப்போது மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை இவ்விழாவில் சிறப்புரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம்.
We welcome the People's Chief Minister who is working tirelessly for the development and welfare of Tamil Nadu to deliver the presidential address. மக்கள் திலகம் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களையும் வணங்கி சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த இனிய விழாவில் பங்கேற்று இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் தொலைநோக்கு சிந்தனையில் உருவாகி தேர்வாய் கண்டிகள் அமையப்பெற்றுள்ள புதிய நீர்த்தேக்க திட்டத்தை திறந்து வைத்தும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தினுடைய இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மற்றும் பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் விழா பேருரை ஆற்ற இருக்கின்ற ஹானரபிள் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஸ்ரீ அமித் ஷாஜி அவர்களே, விழாவிற்கு தலைமையேற்றுள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அன்பிற்கினிய அருமையண்ணன் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களே, சிறப்பான இந்த விழாவிற்கு முன்னிலை வைத்துள்ள மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அன்பு சகோதரர் திரு MC சம்பத் அவர்களே, சிறப்பான இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு விழாவிற்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் திரு எல் முருகன் அவர்களே, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தமிழ்நாடு பொறுப்பாளர் திரு CT ரவி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தமிழ்நாடு இணை பொறுப்பாளர் திரு P சுதாகர் ரெட்டி அவர்களே, இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முன்னாள் தேசிய செயலாளர் திரு H ராஜா அவர்களே, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு AK மூர்த்தி அவர்களே, தேமுதிக இளைஞரணி செயலாளர் திரு LK சுதீஷ் அவர்களே, புதிய நீதி கட்சியினுடைய தலைவர் திரு AC சண்முகம் அவர்களே, இனிய விழாவிற்கு வரவேற்பு நல்கிய தமிழ்நாடு அரசினுடைய தலைமைச் செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு க சண்முகம் அவர்களே, நிறைவுரையாக நன்றியுரை நவல இருக்கின்ற தொழில்துறை முதன்மைச் செயலாளர் திரு N முருகானந்தம் அவர்களே, இனிய விழாவில் உள்ளம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களே, தமிழ்நாடு அரசினுடைய டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி அவர்களே, அரசு சார்ந்த வாரிய தலைவர்களே, முன்னாள் அமைச்சர் பெருமக்களே, முன்னாள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, எழில்மிகு இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற முக்கிய பிரமுகர்களே, மத்திய மாநில அரசின் உயர் அலுவலர்களே, பணியாளர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, காவல்துறை அலுவலர்களே, காவலர்களே, பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். We have great pleasure and pride in having the Honorable Union Minister of Home Affairs with us today in this glittering function, and I thank Honorable Union Minister for having kindly consented to dedicate to the nation the new water reservoir at Therbai Kandigai and to launch a number of new infrastructure and industrial projects in Tamil Nadu. The Honorable Union Home Minister has made a name for himself from firm and effective governance in the Minister of Home Affairs. Sri Amit Shah ji is a worthy successor to another stalwart from Gujarat who graced the office of the Union Home Minister, the Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel. I came to know that Sri Amit Shah ji is the youngest person to adorn the office of Home Ministers of India. Being a master strategist, he has always been seen as someone who is very energetic, determined,
and dependable to accomplish tasks considered to be impossible. With his deep knowledge, experience, and with his shrewd political acumen, he has been able to turn adversity into success through his golden touch. As a modern-day Chanakya, with unflinching loyalty, he has been instrumental in maintaining excellent internal peace and order and played a vital role in several historical achievements of the Union government. It is therefore no surprise that he has always been trusted ally of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The projects being launched today include Government of India projects, Government of Tamil Nadu projects, and projects being implemented jointly by Government of India and Government of Tamil Nadu. This event stands as a fine example of how a constructive relationship between the central and the state government pays rich dividends to the people. Large projects have been implemented rapidly through the effective coordination that has resulted from the good relationship. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri Edappadi K. Palaniswamy, has secured a number of laurels in recent years. The government has realized Puratchi Thalaivi Amma's dream of being the numero uno state. Tamil Nadu has been ranked number 1 state in the Good Governance Index released by the Government of India. The India Today magazine has ranked Tamil Nadu as the number 1 state in the overall governance. Tamil Nadu has placed the highest emphasis on the management of water resources. Hence, Tamil Nadu has backed the best state under the National Water Awards. நம்முடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நாடோடி மன்னன் என்ற திரைப்படத்தில் மன்னனாக பதவியேற்கின்ற பொழுது புரட்சி தலைவர் அவர்கள் கூறுவார்கள், நாம் இருக்கின்ற காலத்தில் மக்களுக்கு எவ்வளவு நன்மை செய்ய முடியுமோ அவ்வளவையும் செய்துவிட வேண்டும் என்று புரட்சி தலைவர் அவர்கள் ஆணித்தரமாக கூறுவார்கள். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூறிய அந்த சுந்தர சொற்களை தாரக மந்திரமாக கொண்டு ஏழை எளியோர் வாழ்வில் ஏற்றம் பெற எண்ணில்லா புதுமை திட்டங்களை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி காட்டியவர் நமது இதயதேவம் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூறிய அந்த வைர வரிகளை இதயத்திலே ஏந்தி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் காட்டிய வழியில் இம்மையும் பிசகாது நடந்து மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை அம்மா அவர்கள் அரசு இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி வருகிறது என்பதற்கு சாட்சியம்தான் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு பெற்றுள்ள இத்தனை தேசிய அளவிலான விருதுகளும் பாராட்டுக்களும். கடந்த 2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு அனைத்து துறைகளிலும் ஏராளமான சரித்திர சாதனைகளை படைத்து தமிழக மக்களுடைய பாராட்டுகளை தொடர்ந்து பெற்று வருகிறது. மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு கோடிக்கணக்கான தமிழக மக்களை நம்பி கழக தொண்டர்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்களுடன் பயணித்து மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை தீட்டுவதில் இந்தியாவிலேயே முன்னணியில் உள்ளது என்பதை நாம் நன்றாகவே அறிவோம். அதனால்தான் தமிழக மக்கள் என்றும் எங்கள் பக்கம், நாங்கள் என்றும் மக்கள் பக்கம் என்பதனை இன்று நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த சாதனைகளுக்கெல்லாம் தமிழக மக்கள் பார்க்கிறார்கள், பாராட்டுகிறார்கள், மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எதிர்க்கட்சியினரும் இதை பார்க்கிறார்கள், ஆனால் பரிதவிக்கிறார்கள். மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசுக்கு தினந்தோறும் மக்கள் செல்வாக்கு கூடுகிறது என்று மனம் பதபதிக்கிறார்கள். அதனால் மனம் பொறுக்க முடியாமல் குமுறுகிறார்கள், குறை சொல்லுகிறார்கள், குற்றம் சொல்லுகிறார்கள். இதையெல்லாம் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் வளர்த்த சிங்கங்கள் தான் அனைத்திந்திய அண்ணா முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தொண்டர்கள். சிங்கத்தின் குகையிலே வந்து சிறுநெறிகள் வாலாட்ட முடியாது. எனவே தொடர்ந்து 3வது முறையும் நாங்கள் வெற்றி பெற்று முத்திரை பதிப்போம், வெற்றி கனி பறிப்போம் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்ற அதே வேளையில் தேசிய அளவில்
இந்தியாவை இன்றைக்கு வல்லரசு நாடாக உருவாக்கி காட்டுகின்ற முயற்சியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு மிகவும் கடினமாக இந்திய திருநாட்டை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு ஆற்றலுடன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இனி வருகின்ற தேர்தல்களில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அந்த வெற்றி கூட்டணி தொடரும் என்பதனை நான் இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். I would like to state with pride that Tamil Nadu has managed to contain the COVID-19 outbreak effectively through relentless follow-up. The curve of infection has been effectively flattened. A high state of alertness continues to be maintained to guard against fresh outbreaks. I thank the Honorable Union Minister of Home Affairs for having taken his precious time to visit Chennai and honor us with his presence. I pray the Almighty to give him good